swimsuits? Yeah! And here is the beach! Yay! Let's go, guys! Where are we going? We are going to St. John's Island for our day trip. So we have taken a ferry. And when are we getting back home again? Today evening, right? Gonna stay for 5 days. Okay, let's see. But we got food only for 1 day. So let's see what we can do, okay? Hey guys, welcome back to my channel. How are you all doing? So in this video I'm gonna show you about our recent trip to one of the nearest islands located here in Singapore, which is St. John's Island. So yeah, hope you will enjoy this video and maybe it might help you just in case if you're planning to go there. So the first thing you have to know is like there is no food and there's no water available there, so make sure you take your own food and water and drinks and everything. So ఇక్కడ మేము కూడా ట్రెడిషనల్గా పులిహోర పెరగన్నం ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్ బిర్యానీ అవన్నీ తీసుకొని వచ్చారు. సో మేము అందరం కలిసి వెళ్ళాము. ఇట్స్ లైక్ 2 ఫ్యామిలీస్, ఆర్ ఫ్యామిలీ అండ్ మా ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీ వచ్చారనమాట. ఇట్స్ జస్ట్ 1 hour జర్నీ టు ది లాస్ట్ స్టేషన్, లైక్ ఫెరీ స్టేషన్కి వెళ్ళడానికి 1 hour జర్నీ ఫ్రమ్ అవర్ హోమ్. సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ MRT అండ్ MRTలో ఈ వాల్ ఉంది. ఇట్స్ లైక్ feature wall. Just take a moment to appreciate all the attractions presented on that wall. I really liked it. The entry into the ferry was like hassle free. Just go there, make sure get your tickets enrolled, and then voila, you get into the ferry and your journey begins. చాలా బాగుంది. On the way, like the other side, మేము just last month we have been to cruise and children were like, yeah, that's our cruise, and we all miss it very much. 3 days అస్సలు సరిపోలేదు. మేము రాయల్ కెరీబియన్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ సీస్ లో వెళ్ళాము. ఇట్స్ లైక్ 3 days and it's awesome. Children were excited. Yeah, that's a cruise. They were discussing and they were cherishing the memories. It was fun. Even the journey was so cool. మీరు తొందరగా వెళ్తే you can also take kids onto the deck so that మీకు full sea view అంతా బాగా కనిపిస్తుంది. ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు హ్యాపీగా. So make sure you go there a bit early so that you get your seats on the deck. And view కూడా చాలా బాగుంటుంది. So this is the view what you are seeing. Like it's beautiful water, the light green and blue shades of water, and you will find so many private ferries and everything there. నేను అక్కడ ఎంట్రన్స్లో ఫోటో తీసుకోలేకపోయాను బికాజ్ లగేజ్తో పిల్లలతో ఐ సమ్హౌ మిస్డ్ ఇట్. సో యా, మేక్ ష్యూర్ యూ క్లిక్ ఎ పిక్చర్ దేర్ బికాజ్ అదొక మెమరీ లాగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఎంటర్ అవ్వగానే బోట్ దిగంగానే మనం కొంచెం వాక్ చేస్తే ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి, లైక్ వేర్ వీఆర్ అండ్ మనము ఇవన్నీ ఇక్కడికి వెళ్ళచ్చా అక్కడికి వెళ్ళచ్చా అనేది డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట. లైక్ వాట్ వీ డెడ్ వాజ్ ఇక్కడ నుంచి మేము లజారస్ వెళ్ళాం అనమాట. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ 500 meters to 600 meters వాక్ ఫ్రమ్ హియర్. అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళామంటే వాటర్ అనేవి చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి అక్కడ అని చెప్పారు. So about the ticket prices, it is like $15 for to and fro trip, and you can also hop from one island to another island in between, and it is for free. Like you purchase $15 ticket, you go to St. John's Island, and somewhere in the afternoon you can take any of the ferry and go to any other island. I mean, yeah. Then the first ferry starts about 9 o'clock and the last ferry would be around 6 o'clock. So make sure you reach there by 8 or 8:30 so that you get your tickets checked, and they are very punctual about the departure. So yeah, make sure you go there on time. What is this, dear? Potato fry. This one? Pulihora. This is curd rice. This is also potato fry. That is, wow, what's that, your favorite sweet? Kesari. That is mushroom biryani. It is said that we could hop on to the 3 islands in a same day, but we didn't do it for the obvious reason. We are in our beautiful tent. This is our tent. It's very hot.
So this is the tent which we bought right after planning for this trip. ఈ టెంట్ ఒక 4 పీపుల్ని అకామిడేట్ చేస్తుంది అనమాట ఫర్ అ ఫ్యామిలీ. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ టెంట్ we also bought a cooler. Like this is a promising product. Like really ఎంత కూల్గా ఉంచిందంటే ఈవినింగ్ వరకు కూడా చాలా కూల్గా ఉన్నాయి. ఈవెన్ ద డ్రింక్స్, ద వాటర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా కూల్గా ఉన్నాయి. అండ్ వీ వర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద కూలర్ ప్రోడక్ట్. అండ్ దిస్ టెంట్ కూడా చాలా బాగుంది. ది ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వీ వర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్ బికాజ్ వీ ప్లేస్డ్ ఇట్ అండర్ లైక్ సూపర్ హాట్ సన్. ఒకవేళ అది షేడ్లో ప్లేస్ చేసి ఉంటే వీ వుడ్ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇట్ అదర్వైజ్. But yeah, it was useful for changing the dress, and also we have stored our food and everything. So yeah, this is how the Lazarus Island looks. And we all had fun. పిల్లలందరూ బాగా ఆడుకున్నారు. Even we played very well. We have taken frisbee and we also have taken a ball, and the children had their sand toys to have fun with. And Dia, somehow she felt like not coming into the water, but the water is very very clear. We thoroughly enjoyed there and it was a fun time. దట్ ఈజ్ మీ. నన్ను శాండ్ బరీ చేసి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నా ఫ్రెండ్ ఏడ్ చేస్తుంది. మై డాటర్ ఈజ్ రెస్క్యూయింగ్ మీ. సో ఇలా వాటర్ అంతా టైం స్పెండ్ చేసిన తర్వాత వీ వర్ సూపర్ హంగ్రీ. వీ కేమ్ అవుట్ అండ్ వీ చేంజ్డ్ అవర్ డ్రెస్సెస్ అండ్ దెన్ వీ హ్యాడ్ వన్ మోర్ రౌండ్ ఆఫ్ ఫుడ్. అండ్ ఫైనలీ ఇట్స్ టైమ్ టు ర్యాప్ అప్ ఎవ్రీథింగ్. టెంట్ అంతా క్లోజ్ చేస్తున్నారు. మొత్తం ప్యాకప్ చేసుకొని వీ సెడ్ బై టు Lazarus Island. On the way, children అయితే kids అయితే పడుకున్నారు ఫెరీలో. By the time we reached the ferry station, our bodies were literally craving for those hot drinks and chai, coffee. So we had them. Luckily అక్కడ షాప్స్లో tea and coffee దొరుకుతుంది. So we have taken them and we didn't immediately rush back to home. We have taken time and to sip those drinks. పక్కనే ఉన్న దగ్గర కూర్చొని like we cherished all those things, came to our senses of city life. So that's all for this video. See you in another one. Bye bye.